He seems uncertain. He seems still pretty uncertain. Goes with the Gragas 2. Yep. Okay, Gragas 2 at least. Dish Soap needed tier. Yeah, he did. He did. Dish Soap is definitely struggling to get his other tier for his Vex, but I don't know. This definitely doesn't look like the strongest Dish Soap spot. That's for sure. Finds an MF. I mean, there's still a world where he could go Elise here. He could still go, but he's also pretty poor. That's the other thing, too. Gold situation. This is not a high gold situation. I don't know. I feel like you don't have the gold to make it to 8 to make the Vex. Man, this is a hard spot to be in. It's a hard spot to be in. Still Shyvana 2 or Shyvana 1. Hang Sing is our Cypher player of the lobby here at 215. Okay, so Hang Sing will watch at 3-7, see if he cashes out. Dish Soap should be able to at least beat this board. If he couldn't beat this board, that'd be pretty bad. Okay. Royal lost as well. Lyris is on a win streak. Weijin winning. Okay. Oh, all right. We're at this tough spot here because the 4-1 stage is going to be really... Okay, so 3-7 will watch Hang Sing, 4-1 will watch Dish Soap, and 4-2 will watch Royal. Those are going to be the big key players here based on these boards. Yeah, someone in chat saying he could also play around Varus and Mord. That's very true. Varus and Mord's an option. Braum and Elise is an option. Given the items, they're both definitely options. So... we'll see what we end up with here. Goes up against the big Mundo and a Seraphine and a Zyra. So they hit all 3 pieces. I'm not a Gorilla believer, but certainly it should win this fight. Okay, so Dish Soap loses. Hang Sing actually wins. Royal griefs the lobby. Griefs in a good way. Good job, Royal. So keeps him at 315 here. We expect to see this be a full cash out. Radiant item, 2 Reforgers. Sure enough, cashes out. Radiant item is going to be, at least it's a tank item for Galio. Could be worse. Hits 2 Nikos that he can't really play around. Is rolling a little bit to try to get that going here. Has the 5 Cypher, though. Only 3 LeBlancs, 3 Dravens, though. This is not one of the better spots we've seen. So... all right, we're going to switch over to Dish Soap because this roll down will determine what he plays. We got one of the growing investment items, so a lot of gold to deal with here. He's at level 7. Let's see this roll down. Let's see what Dish commits to. Because he's got to make his decision one way or another. Is this Vexotech? Is this Braum Elise? What are we doing? Finds a Morgana, finds a Braum, finds a Shyvana and 2 Varuses. Sells the Shyvana. Finds an Elise. Finds a Mordekaiser. Skips the Mordekaiser, so it feels like we're going Braum here. I think we've pitched Braum Elise. And sure enough, there's that. Okay, Braum Elise. Time to get those items slammed. Is that double Crown Guard? Ugh, double Crown Guard's not the best, but you work with what you work with, I guess. He's at 4 Elises, 3 Braums, so even then didn't really hit that many. Wins the fight here. Alright, we're going to watch Royal now. Royal about to use his 132 gold here. Let's see what Royal can do. Definitely a lot closer lobby here. Royal going big here with forward thinking. Again, forward thinking is definitely the one that in challenger lobbies people dread because people spike really hard off of it. That being said here, Little Buddies is an option. Goes with Little Buddies. Sure enough, we're going to see the fast going fast 9. Has about 43 gold to work with, which is not a lot. He needs to find a Kobuko. Finds the Kobuko. That's a big hit. So that's going to give him his 4 Cyber Boss. He's got his Ziggs. Ziggs 2 would be big here.
Does not find Ziggs 2. So he's got the board put together well enough right now. The big thing is he needs the Ziggs 2. He needs the Kobuko 2. Viego 2. A lot of things need to be 2-starred here. Honestly, I think you just use the growing investment here and buy the Ziggs and keep going. But he isn't going to do that for now. He's going to hope he's strong enough. And we'll check in on Dishsoap here. Dishsoap ended up going teaming up. Finds the Banshee's Veil to make the Elise go. Otherwise, though, looking at his rolls, it's not a great roll down. He rolled down. He's got 52 gold, so he didn't roll down. But he's on Elise, 4 Elises, 4 Brahms. So it's just a question of how many of these he can hit. So, unfortunately, this fight's not going well for him. He's going to lose. Ouch. Hang Seng does win. Royal wins. So now we're at the spot where I think Dishsoap might be the weakest in the lobby. He's got a roll. 5 Brahms. We're seeing a bunch of Gragas's that he's not really interested. 5 Elises. It feels like a 4-5 roll down here. This is going to be tough. Weijin has hit... Oh, I mean, so this is another reason why you kind of want to roll down pretty quick. There's a lot of Elises out. So Weijin and Dishsoap kind of contesting each other a little, but Weijin's the level 8 version with the Cho'Gath. And they're going to fight each other here. We're going to see who's stronger. Items-wise, it feels like Weijin's got a bit better of a front line. So, yeah, Weijin's at 0 gold, though, for sure. He is level 8, though. And sure enough, it's looking very Weijin favored right now. Okay. Dishsoap. Dishsoap is the one losing right now. Bobster also losing. We saw Bobster have a pretty good start, so seeing him this low is pretty interesting. GD Royal wins. Hang Seng loses as well. That was our Cypher player. All right, as we head to Carousel here, Dishsoap really just looking for probably a belt. I'm thinking it's belt, but we'll see. Goes with the tier. Okay. Makes sense. I think that's... MF Collector's pretty strong. Yeah, it's not bad. It's definitely not bad. Okay. He still got his growing investment as well. Again, I expect to see a big roll down here. If we don't big roll down now, when are we ever big rolling down? We're not hitting the pieces we want. Goes down to 40 and stops. Okay, we're stopping. Hang Seng did lose here. Is at 6 Gallios, 8 Dravens, 7 LeBlancs, 7 Gallios. Oh. Uses a duplicator to hit the Draven 3. So he's at least alive. All right, checking on Dishsoap here again. Kind of pushing it. Bobster on the other side here has the 6 Boombot, but not much else. He's still on Vi 2, Urgot 1. So might struggle a bit here. Thankfully, Dishsoap's pretty weak. Not that weak, though. Oh, it's going to be close. Oh, that was really close. Holy. Okay. Dishsoap now at 26 health, getting dangerously low. Weijin Iverson loses that fight. Our bottom 2 win theirs. All right, we're starting to see more rolling here. Elise, Braum, we're at 6 and 6. 7 Elises. He's going to use his roller. 8 Elises. He just needs like 1 or 2 more of each. Ooh, that's not good. Oh, yeah, I mean, you use 1, and now we're 2 Brahms off. Yeah, 2 Brahms off, so definitely not the roll down you were hoping for. Goes up against a very large Mundo Gorilla comp here. It is an Elise 3, but you'd really want the Braum 3 here, especially with Spirit Link. That would synergize really well. Elise is going to be able to shred the MR of this. We're down to 0 MR on the Braum, but it's just... Okay, Elise has got it. Elise has got it. Nice. Big win. And Gorilla starting to fall off here. GD Royal losing.
Bobster losing as well. Voltairic's losing. And we have a very, very tight lobby. This is one of those lobbies where it's anyone's game. Royal has put together that 6 techie 4 cyber boss. Unfortunately, still on Ziggs 1, Kobuko 1. Did hit the Viego 2, but Viego really needs like tanky items to survive. Something like a BT. And so hasn't really hit that here. So hopefully we can get a third item for this Viego. He has half a BT. Not the other half of the BT. There's the other half. I mean, I would certainly make BT here. Is going to go with JG? Okay. Fair enough. Moves the guard breaker. Okay. Dish soap. 1 Braum away. Oh, that's rough. That is rough. Spark. It's a little risky to make the spark here. But I feel like you might have to. Does not make the spark. Instead goes with a guard breaker on MF. It's fine. He's got to hit this Braum 3, though. If he doesn't hit this Braum 3, it might just be doomed. Because, yeah, Braum just dies too quick. Everything's on the back line. Doesn't matter. And Dish Soap's at 1 life. Maybe 2. He might be able to survive 1 more. Royal wins. Bobster loses. Oh, nope. Okay, that's 1 life. And no Braum. Oh, that's rough. Oh, God, that's rough. All right, GD Royal did hit the Ziggs. Hasn't hit the Kobuko yet. Bobster has 6 Boombot in. Has hit the Urgot too. Blue buff Urgot. But Cho'Gath's items are not the best. He's kind of trying to figure out what he's doing here. Basically has no tank items. Like, where's his tank items? Get this in. All right, let's watch Dish Soap. Dish Soap goes up against a Vanguard Marksman here. Stuck on that Braum. I don't know. I don't think Elise gets through this quick enough. I think Dish Soap's going 8th. Braum's trying his hardest. We're through a lot of the front line, but not the important part. The Leona's still alive here. And we are not dead. Oh, no, Oh, we're dead. We're dead. Oh, Dish Soap 8th. Dish Soap 8th. Bobster about to go 7th. Oh, no. Oh, no. Royal lost as well. Okay, Royal lost. Finds the Nico, but not the Kobuko. And again, the Viego items are just kind of rough here. Genuine question, why do players Zigzaya and Aphelios together? The idea is if you have both your damage hitting the same target, you're likely to kill that target quicker instead of spreading it out and giving them time to heal it back up with things like Gunblade. That's why. All right, we're going to watch Bobster here, who has 2 Urgots, but again, just no front line. There's no front line here whatsoever. He's able to get through. The Zeri, though, is ramped up. Again, the problem with the no front line here. Made a lot of gold if he can live. Oh, no. Good news for Bobster as he gets 6. GD Royal does go 7th. So, you know, all that extra gold, Fast 9, did not help Royal. And now we are down to 5 as we head to the carousel. Hang Sing is our Cypher player at 22, now win streaking. Must have been able to pull it all off. We'll have to see. So. Okay. All right. So, Wasian kind of the NA last hope in this lobby here. But yep, sure enough, we hit the Draven 3, the Galio 3. We just hit the LeBlanc 3, 3 items. This is that Cypher comp that's really capped out. And with Clockwork Accelerator, you've got some good combat augments. So, not a bad setup here. The only thing is they're a little slow. They're still level 7.
Volterix is playing, again, we know that Gorilla comp, but this is about when the Gorilla comp starts to fall off. Wajan Iverson has put together the 4 Dynamo. He went to level 8, has really good MF items, but we know MF falls off a bit here. Goes up against the Golem. That's going to be a hard matchup for MF. This is a hard matchup for MF, unfortunately. She just really struggles to get through that Golem. Cho'Gath doing his best here, though. Cho'Gath casting. Cho'Gath surviving. Good job, Cho'Gath. Big ult there. And nice. Good win for Wajan. That's big here. Lyris loses. Our Cypher player wins. Volterix ends up losing as well. Again, we just talked about... we talked about how Gorilla falls off pretty hard here, and we're starting to see that. Despite the fact he has the 2 Brambles with Thorn Plated and the Spirit Link, it's just Zyra and Seraphine are not able to keep up, unfortunately. All right, so Volterix is up against Lyris or Wajan. Wajan is up against Hangsing or Volterix. Hangsing is up against Wajan, so we got a little triangle there. We'll see what Wajan's up against. Okay. I mean, this is another one where you've got the Bramble here, but the Elise can get through this eventually. Gorilla's almost dead. Cho'Gath's still alive. Next MF ult will be big. Oh, nope. Next MF ult's big. Nope, Zyra didn't die, though. So Gorilla wins this one. And now all of a sudden, Wajan in danger of going bot 4. But sure enough, our Cypher player, these Cypher rerolls. Now, I will say, and this is something that Challenger players don't agree with me on, but this is where we're starting to get to the world where everyone should almost be holding Gallios and Dravens in lobbies when people are playing this, because we're seeing Cypher win so much that you almost have to, like, kind of everyone grief the Cypher player. So... we'll see, though. They are going to be able to hit level 8 here, which is good for them. They get a bunch of extra gold here. They put in an extra strategist. Makes sense. Item-wise, you're probably looking for another tank item over here. So BT or Bramble. Yep, okay. Nice. That makes sense. I like that. Wajan was able to get some decent items here. Puts them on Zac. Has gone level 9 to get the Zac in. Zac only 19 blobs. It's not the worst. All right, up against a Vanguard. That's 6 Leonas, by the way. It's 8 Leonas. Zenbai has 8 Leonas. I don't know if anybody's noticed. That is 8 Leonas. Oh, the MF ult does take down the Aphelios. That was a great MF ult. Good positioning. With Aphelios down, Zenbai probably going to lose this fight. That's half the damage. That's big for Wajan. Zenbai taking a massive hit. Volterix takes an 8th. Lyris in 7th. And that's great for Wajan, who just skyrocketed from possibly going 5th to top 3, maybe even top 2. We're rolling for some extra blobs. We don't really hit. Zenbai, unfortunately, does not hit Leona. He's trying to sell for it. It's not happening. He's okay. He's given up. He knows he's about to lose here. He's trying to roll for it. It's just not happening. So Zenbai is about to go 3rd here. The question is, will Wajan be able to stay up against the Cypher player? But, I mean, Wajan getting a 2nd here, he's going to be really happy with that. And again, for the Redditors, Cypher might win another lobby, so you can definitely complain about that. And yeah, oh, this was not even close. Ow. Not even close, baby. Ouch. Did Zenbai win? I can't imagine Zenbai won. Yeah, okay, so Wajan gets 2nd. Hey, not bad. Not bad for Wajan to get 2nd. All right, over here, I will turn this on for you guys. I'm going to go get a restroom break and get a drink. Especially, he just takes over. He
So I will be right back. Let's see here. Looking at this lobby, Steppy at 100 health at 3.5. Robin Song's 58. Oof. YBY1 70. Okay. Cool. All right, be right back. Dynamo for the time being. Obviously, Vanguard frontline can turn into a lot of different things, and for him there, that was what he's decided for in this mid game. Also, Dynamo is a flex, right? It's very flexible right now. We have seen so many variations, so probably it will be, as you said, the importance of vertical anima. But I see a world where actually he will just play tempo, just try to get good units. Normally, you don't get at least 3 so early, so maybe he could stay on this line a little more. And Steppy, we talked about the potential he had in this stage 3. He was sitting on a lease pair. He had just cashed out, over encumbered, and had a lot more items than the rest of the lobby. And we're seeing the results of that. A 9 win streak, a 3 item release. Kinh khủng. Chỉ là con Zyra để có thể kích cái mốc quỷ đường phố lên. Một lõi kim cương cho đến 6 món đồ thành phần, tức là bằng 3 món đồ lớn. Một cái lõi liên kết tâm linh hồi càng nhiều máu về late game khi mà máu linh thú càng ít. Đấy, thêm một cái thanh kiếm cộng thêm cả hồi càng nhiều máu về late game khi mà máu linh thú càng ít. Đấy, thêm một cái thanh kiếm cộng thêm cả đam vật lý cho cả team nữa. Thì đấy rõ ràng là một combo lõi không yếu. Nhưng mà bạn đánh ở vòng 5.6 rồi, 5.5 rồi mà vẫn bằng tướng 4 tiền 1 sao thì không thể gọi là ok được. Hợp lý mà thôi. Còn trong cái đó quay trở lại bài đấu của Setsuko vẫn là quỷ đường phố kết hợp với một con người đá cực to ở tuyến dưới, nhưng đối mặt với anh ta là một bài đấu TS ở trong meta này rất khỏe với những combo lõi cực kỳ quỷ. Con Galio Tanh vẫn là cực kỳ tín ở tuyến trên, những người đá vẫn còn nhiều máu. Galio hồi phục lại ghê quá. Những tình huống giảm hồi phục của nhà Setsuko không ăn thua, và đó là một trận thua dành cho người chơi đến từ khu vực Bắc Mỹ. Bởi vậy mình nói là con Brand bây giờ thì nó cũng chưa thực sự là ok lắm đâu. Nó có thể là sẽ đánh nhau ổn với mấy cái bài đại trà kiểu tiên phong xạ thủ đấy, ném thì cũng vẫn chết đấy. Nhưng để mà nói là nó ăn được cái bài gọi là 2 cái bài TS cộng của cái meta bây giờ là Ugot Flex hay là bài 5 mạo hay không, thì câu trả lời chắc là cũng không đâu. Rồi ở một diễn biến khác thì Cambule cũng đang là một người chơi có khả năng gọi là tạo ra sự thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại, khi mà bài 6 căn trường này từ nãy giờ cháy 12 vòng luôn rồi kìa. 6 căn trường vẫn là một thứ gì đó quá quỷ ở về mặt chống chịu ở tuyến trên dành cho Cambule. Cái ấn căn trường anh ta đẩy liên tục, đẩy hết từ Morgana sang Elite, và khi mà Elite cũng đã có được 3 đồ sát thương, anh ta đẩy nốt sang con bài Jin 1 sao vẫn đang chỉ là cái mảnh ghép kích hệ cờ điện dành cho Cambule mà thôi. Đồ đạc cũng rất là đề huề rồi, 3 đồ trên người Poppy nó là cực kỳ đẹp về mặt chống chịu, và bây giờ có lẽ là chỉ cần bổ sung thêm một món trang bị nữa dành cho con bài Sejuani có thể làm cái lời thề giúp cho cô nàng này ra chiêu nhanh hơn, hoặc cũng là cũng có thể làm cái mũ thích nghi giống Poppy luôn cũng được. Chứ bây giờ thì đồ đam nó cũng là lỏ dành cho anh chàng này. Đúng. Và thậm chí là với những cái diễn biến đang có ở đây thì anh ta chưa muốn áp cấp 9 luôn, mặc dù chỉ mất có một lợi tức. Áp 9 luôn nên cho con Kobuko vào ngon stress luôn, ở trong sân đã có sẵn Poppy rồi, nhưng động thái này đang cho thấy rằng hình như Cambule muốn đóng một phát thẳng lên level 10 luôn. Anh ta hoàn toàn được quyền làm điều đó. Và điểm trừ duy nhất là có lẽ là thiếu đi một slot này có thể khiến cho anh ta phải chịu thua trước cái nhà 5 mạo hóa bên kia, nhưng đó không phải là một điểm trừ quá lớn. Máu gốc của anh ta còn quá nhiều để có thể bị loại khỏi cái cuộc chơi này. Nên anh ta muốn lên cấp độ 10 và vứt thêm vào sân vị tính năng thì khỏe khoắn hơn. Kẹp thêm Virgo chắc là đẹp nhất rồi ha. Kích được thêm chuyên viên, có thêm một unit nữa để có thể làm tanh, rồi sau đó là khả năng giảm kháng phép của đối phương nữa. Kẹp rác cũng được, nhưng mà rác thì bạn sẽ mất khá là nhiều tiền để roll phân bào, trong khi đó thì nếu như anh ta lên 10 thì hơi khó. Người ta đang dừng lại 9, nhưng mà đương nhiên với cái lõi đầu tiên anh ta cũng đã có được 10 cờ ở trong sân. Roll liên tục nhưng chưa có được con bài cá sấu 2 cũng như là mảnh ghép Virgo mà anh ta đang mong muốn. Roll rất nhiều tiền và vẫn đang dùng những cái đồng lợi tức cuối cùng, và cuối cùng anh ta kẹp vào sân và thêm một Kobuko ổn, cũng là kích thêm chùm giả lập dành cho Poppy, giúp cho cô nàng này vừa tăng thêm lượng sát thương cũng như là máu. Và cái quan trọng là con tướng Kobuko nó hay ở một cái điểm là nó không cần đồ. Đúng. Nó cứ vào sân thôi là nó sẽ có tác dụng, và ít nhất là sẽ có một cú làm choáng diện rộng và phần tướng phanh của bên phía đối phương. Và đây vừa nói xong thì không chỉ là một cú bola băng mà thêm cả những tình huống làm choáng của Kobuko đã tạo ra một cái tình huống mãn nhãn ở góc trái của màn hình. Rồi sau đấy là Poppy sẽ là những cái tiền tuyến vững chãi để hy vọng rằng kiếm súng trên người Morgana sẽ giúp cho nó trở nên hồi phục một cách khỏe khoắn hơn, nhưng đứng trước một sức mạnh tuyệt đối từ cái bài 6 tiên phong 2 xạ thủ. Solo Gesang may mắn hơn rất nhiều so với Grenade, bởi vì anh ta không có dàn đam cũng như là 2 con tướng xạ thủ đồ rất là đẹp. Đúng.
Trình thì cũng ngang Grenade thôi, nhưng mà may mắn hơn tí đến từ chàng solo Gesang này. Chẳng qua là Grenade không có cái vị tướng 2 sao đến từ cặp xạ thủ. Ui, nhưng quay trở lại nhà Setsuko thì đã là Samira 2 rồi. Rất ghê gớm với những đồng tiền được sử dụng một cách hợp lý ở cấp độ 9. Con người đá nó cũng được nâng cấp khi đẩy lên cái giai đoạn 6 chấm dàn tanh là không cần phải nghĩ nữa. Nico từ trên với thú tượng thạch giáp kia là trùng với cả cái giáp phanh về thần có thể giảm giáp dành cho Samira. Đồ của Samira cũng có thể được coi là đẹp với cái kiếm tự thần cũng như là diệt khổng lồ ở trên người. Và đối đầu với anh ta đó là bài đấu Morgana căn chịu của đối phương. Samira xoay nhưng nó không xoay vào cái góc có nhiều carry của nhà đối phương, nó chỉ tỉa bớt đến những con tướng ở cánh phải mà thôi. Aurora vẫn còn ở đây, nó quay về xả một cú chiêu khá đau lấy được nửa máu carry của nhà Setsuko. Samira tràn lên, hút máu lại kịp hay không đây? Morgana có kiếm súng không được. Và đâu đó thì con Morgana trong cái round đấu này gặp một vài những tình trạng tôi nghĩ rằng nó khá là bất cập. Đầu tiên thì nó hoàn toàn xếp đúng bên để đứng cùng với cả bên có Brand ấy. Thì hy vọng là những cái tình huống quăng chiêu trúng người Brand sớm, hạ gục Brand sớm. Những cái điểm yếu điểm chết người của con Morgana là cái đam mà nó không sốc. Nó bắn vào người Brand có thể làm đốt độc từ từ, nhưng mà Brand thì lại hồi mana nhanh hơn so với bình thường. Nên là xả liên tiếp những tình huống ném lửa và có lượng sát thương diện rộng tốt. Và tất nhiên là thêm cả Samira nữa cũng là MVP ở trong cái round đấu vừa rồi, với một cái lượng combo đồ mà tôi nghĩ rằng là đẹp đấy, chứ không phải là cũng đẹp đâu, mà đấy là một combo đồ tuyệt vời đấy. Hoàn toàn đồng ý mà thôi. Tiếc là Rory chợ không có ấn quỷ đường phố dành cho chàng Setsuko này. Và có ấn quỷ chắc là cũng sẽ bị nhà khác kẽ ngay thôi. Quay trở lại bài đấu của Solo Gesang, chúng ta đã nói điểm khác biệt của bài đấu anh ta với Grenade đó là carry đã lên được 2 sao, đồ rất đẹp đến từ Saya cũng như là cả Aphelios nữa. Ở phía bên trên thì đây là ván đấu cực kỳ nhiều đồ khi người ta lựa chọn đó là cái kho báu chân dấu ở giai đoạn đầu tiên. Tướng tanh ở bên trên, cả tanh chính lẫn tanh phụ cũng đều có 3 món luôn. Và đối đầu anh ta là bài đấu của anh ta bị kê nhá, anh ta bị kê con người đá hơn 11.000 máu và mồm của hai con tướng gây đam trên bên mình. Nhưng có diệt khổng lồ trên người của Saya, nó ném là đau và người đá sẽ không còn tồn tại nữa và bắt đầu gọt đến những con tanh phụ. Và đó là nơi mà Nico cũng sẽ phải lấy bản đếm số mà thôi, khi mà AP bắt đầu stack được nhiều số cuồng đao rồi. Kiếm súng liên tục hút máu lại, nhưng mà Brand có một pha thi đấu tốt với một pha thả chiêu ổn nha. Và tất nhiên với một con Samira có khả năng sinh tồn tốt như thế này thì Setsuko đã có một round thắng hiểm. Hình như là vừa nãy anh ta có cái boost rèn thì phải, anh ta đã thay đổi cái quyền năng ở trên người Samira thành một cái móng vuốt Sterak rồi bổ sung thêm khả năng chống chịu sốc sát thương rất ổn dành cho cô nàng này. Trong đó quay trở lại bài đấu của Solo Gesang thì vừa rồi anh ta đã update được, sau round thua anh ta đã update được một con Garen lên 2 sao. Còn trong cái đó nhìn combo đồ của cá sấu kìa, một cái ấn xạ kết hợp chung với cả cái thịnh nộ thủy quái và cả vuốt rồng nữa. Đây sẽ là con cá sấu, nếu như để nó được đánh lâu đánh chỉ trong giao tranh thì nó sẽ là một lượng sát thương cực kỳ lớn. Nhưng lại một lần nữa con người đá kê tốt ở góc bên phải và nó sẽ khiến cho con cá sấu này mất rất nhiều thời gian để chơi với con người đá. Trong khi đó thì Samira vẫn là một vị trí cực kỳ quan trọng và bất trị trong bài đấu của Setsuko. Nó lao lên quay lấy đi được gần nửa máu của con bài Poppy. Thêm một lần xả chiêu nữa của Samira và không còn Jin ở trên bản đồ nữa. Đương nhiên là như vậy, nó tiếp tục lướt về, nhưng lần này thì Morgana làm tốt và đó là một trận thua dành cho Setsuko. Và sự khác biệt giữa hai round đấu nó nằm ở việc là con Sejuani đã xếp đúng bên với cả Brand. Và Brand vẫn như mọi khi bị Morgana tương tác vào người, giúp tăng mana nhưng máu cũng bị tụt đi. Nhưng sự khác biệt nằm ở cái cú choáng đó. Morgana chính ra là con Brand ấy đầy năng lượng rồi đấy chứ, nó bị đứng khựng ở đây 2 giây, nó không xuất được chiều nên lượng sát thương của nó trong round đấu này ít hơn hẳn so với sát thương của round đấu trước. Và đó là cái mấu chốt chìa khóa để dẫn đến một cái round đấu thua. Rồi, và để xem là hai người chơi này đang có cái ngưỡng sức mạnh theo kiểu đúng kiểu 50-50 đấy. Ông nào xếp cờ tốt hơn thì ông ấy sẽ ăn mà thôi. Đồng ý. Lợi thế bây giờ trong lobby rất lớn nghiêng về bên phía ông Kamule với lượng máu tương đối an toàn. Trong khi đó thì Solo Gesang và Setsuko, nếu như hai người chơi này phải gặp nhau thêm một round nữa thì khả năng tự kết liễu nhau nó sẽ là tương đối cao. Solo Gesang ở trong cái round quái cuối cùng này để xem anh ta sẽ nhặt về được gì đây. Thêm một món trang bị nữa dành cho Garen hay chăng, và đó đúng là như vậy rồi. Con Garen full đồ cực kỳ khỏe với 3 món trang bị gần như là chân phái dành cho Garen. Sức chống chịu và khả năng sinh tồn của Garen nó sẽ là cực kỳ cao ở trong những tình huống giao tranh. Đang cố gắng dành những lượng tiền còn lại để có thể nuôi cây kim ngưu của anh ta, và đã chỉ còn thiếu một lượt roll nữa thôi này, anh ta sẽ có được cái mốc 36.
Đủ tiểu tiết thôi nhưng nó Yeah, sẽ little giúp steppy, cho if con he Aphelios hits KG trở everything nên mạnh mẽ hơn ở this sát turn, thương it đầu is ra. salvageable. Đang cố gắng xếp cờ, dồn rất nhiều những con If cờ quan little trọng sang bên steppy phía can phải hit. và đặc biệt là hai tướng sát thủ đứng cạnh nhau để dồn đam tốt hơn. He's got a Nhưng nó lại duplicator. We đứng know he đúng has a bên mà có duplicator. He's gotta Sejuani. pick one. Mặc dù I là feel con like he Sejuani uses này on 2 the sao low nhưng mà đồ wall. đạc không quá nhiều đâu nha. Because we're more Và đặc likely biệt to hit đồ the đồ Raven mang thiên hướng kháng phép nên nó không mang giá trị chống chịu nhiều lắm. Ngay lập tức There's no way chỉ he qua được một cái doesn't bola use và it on ngay either. lập Not tức using cũng it phải on lên bảng either. đếm số mà thôi. Okay. Hai tướng sát thủ Use bên it. này thì cứ giả dích. Kiếm súng giúp cho Ape sinh tồn tốt và nó cứ ném hết cái dàn sau ở bên phía phải của đối phương. Nhưng quan trọng là con Morgana kia thì ai sờ được vào người nó đây? Muốn sờ được vào người nó thì hãy phải giết hết cả dàn tanh đi. Nhưng Morgana là kẻ chiến Jarvan on thắng. the back line, killing the Thậm Draven. chí không chỉ là Morgana. Ôi, một pha sắp đôi. If only Setsuko Aphelios cũng was thua on the bóng other và đó là side, top though. 1 Jarvan's dành cho anh really chàng tanky. Kabule. Draven's about to drop. Rất bất ngờ. Đúng, một bài đấu Can reroll. LeBlanc carry this? Một bài đấu mà không được coi là quá mạnh ở Nope, trong meta hiện and tại và nó đâu đó little thì Steffi nằm ở mức độ là goes khá mà thôi, eight. và ở rìa meta. Nhưng ấy vậy, nó place vẫn with có một khả Cypher. năng đem đến nó quật Ooh. tất cả những cái bài đấu mà được coi là meta ở trong trận đấu vừa rồi, như là 5 mã hóa cũng thua rồi này, rồi thậm chí là cả những bài đấu áp cấp 9 với những cái tướng 5 vàng cuối cùng vẫn phải thua anh ta. Đồng ý, một bài đấu tưởng chừng như đã thất truyền nhưng được Kabule